CE weekend, pendant que vous préparez vos valises, vérifiez vos billets, et planifiez votre trajet vers l'aéroport. Quelque chose d'inhabituel se passe dans les couloirs du pouvoir européen. Une décision prise en urgence. Une décision qui concerne directement chaque voyageur et ayant un volume pour vous, ce mois-ci ou le mois prochain, des avions de colonne, a moitié pas, parce que les sièges n'ont pas été vendus, parce que les passagers n'ont pas pu passer. Les contrôles, items des files de 5 heures, dans les aéroports européens, sont vendus passagers, abonnés, en seule nuit à l'aéroport de Linate, à Milan, des familles entières qui voyant leur volume, partisans, els apers, des airs, de tente de vendre, bornes, biométriques, et so corps, des tutelles, un dispositif informatique, le système d'entrée-sortie de l'espace Schengen. Les établis par le règlement, UE 2017-2226, devenu pleinement opérationnel le 10 avril 2026, qui est en train de transformer l'expérience du voyage en Europe en cauchemar logistique pour des millions de passagers. Face à ce chaos documenté Airports Council International Europe, ACI Europe, qui représente plus de 600 airports européens, Airlines for Europe, et for Italia, en adresse, une letter, urgent, commune, et la Commission européenne pour exiger, une suspension immédiate du système pendant, les pics des trafics et Ursula von der Leyen elle-même a dit admettre, publiquement qu'il y a encore beaucoup à faire pour mettre fin aux problèmes liés aux nouveaux contrôles automatiques. Quand le président de la Commission européenne reconnaît que son propre système ne fonctionne pas, c'est que la situation est réellement grave. CEQ cette décision d'urgence change pour vos vols dans les semaines qui viennent. C'est exactement CEQ nous allons décrypter ensemble. Pour cambiar pourquoi la suspension partielle de les estadounidenses une décision d'urgence et pourquoi elle vous concerne directement. Il faut d'abord cambiar CEQ CE système, écrit en quelques semaines les remplace progressivement, les tampons, manuels dans les passeports, par un enregistrement, biométrique empreintes digitales, et photo, faciale, pour tous, les voyageurs, non-européens franchissant une frontière Schengen, son objectif officiel, est légitime, mieux contrôler, les touristes d'essayer, renforcer, la sécurité, aux frontières extérieures, identifier les personnes dépassant leur visa et préparer, le futur système, européen, d'information, et d'autorisation concernant, les voyages et IAS, mais entre l'objectif et la réalité opérationnelle. Il y a un faux que personne dans les institutions européennes ne voulait admettre jusqu'à CEQ les chiffres deviennent impossibles à ignorer. Les temps de traitement ont augmenté de 70% avec CE système et chaque enregistrement biométrique ajoute 45 à 60 secondes par passager non européen. ACDG, qui accueille plus de 200,000 passagers par jour avec un pic de 71 millions sur le seul mois de juillet. En année normale, faites le calcul, vous-même. Le résultat, c'est des files des 5 heures. Des avions qui décollent, à moitié vides, et selon unisonas du World Travel and Tourism Council, des attentes constantes de 3 heures ou plus pour dissuader, significativement, les touristes entiers, d'entre au déclarant, qu'ils seraient, moins susceptibles de visiter la zone Schengen courante, et en millions d'arrivées potentiels et 454 milliards de dollars de dépenses touristiques en Europe sont menacés par CE Celdis. La première réalité que vous devez comprendre sur la suspension partielle décidée en urgence, c'est ce qu'elle signifie, et ce qu'elle ne change pas pour votre voyage. L'article 9 du règlement, UE 2017-2226, permet une interruption partielle des contrôles biométriques en période de fort. Ce mécanisme existe dans les textes. Il a dollars d'acia et active dans certains airports français et espagnols depuis fin, mai 2026 mais aussi le problème central quachi Europe a, identifié avec précision, cette suspension n'est autorisée que lorsque les files adonnent une, certaine longueur, c'est une, réponse curative pa preventive, en attend que les passagers soient déjà bloqués, que les vols soient déjà en danger, avant d'activer l'interruption. C'est précisément pour cette raison quachi Europe recommande la suspension total delays, chaque fois que les volumes de passagers dépassent la capacité opérationnelle des installations, au moins en juillet et août, de manière préventive avant que les files ne se ferment. La décision d'urgence de ce week-end va dans cette direction. Elle étend la possibilité de suspension partielle
et preventive pour les états membres pendant les périodes de la Commission européenne, I confirm que les états membres peuvent suspendre partiellement l'EES pendant 90 jours après le lancement officiel avec une extension possible de 60 jours supplémentaires entre juin et septembre, si moins de 80% des enregistrements contiennent des données biométriques, ce cadre de flexibilité existe. Il est active in urgence. Mais son application concrète dépend de chaque état membre, état de chaque plateforme air. La deuxième réalité concerne la situation spécifique des aéroports français. Aéroports de Paris ADP price position officiellement. La groupe demande la report du deployment complet. Delays à l'automne 2026. Pour CDG Orly Cellen, SA Direction. Un lancement estival du système serait extrêmement risque. SA Directrice Générale Adjointe, Justine Coutard, a déclare publiquement qu'imposer un renforcement des contrôles avant l'automne serait extrêmement risque pour l'exploitation des plateformes et les projections internes d'adpablent sur des files de forêt 6 airs en période point estival si le système est pleinement active face à cette prise de position d'ADP et à la décision européenne d'urgence. Le scénario la plus probable pour CET est une période de transition avec des contrôles biométriques partiels aux frontières françaises. Certains passagers non européens seront soumis à l'enregistrement biométrique complet. D'autres non, en fonction de l'affluence au moment de leur passage. Il n'y a pas de règle predictable et c'est précisément cette imprévisibilité qui rend la planification des voyages CET particulièrement complexe. Ryanair, qui a adresse une lettre formelle au ministre de l'Intérieur Laurent Nunez pour réclamer la suspension temporaire des contrôles biométriques jusqu'en septembre, résume la situation avec cette formule. Les gouvernements tentent de déployer un système informatique à moitié cuit au cours de la période de voyages la plus chargée de l'année. Et ce sont les passagers qui en payent le prix. La troisième réalité concerne les problèmes techniques qui aggravent encore la situation. Dépends recurrentes du système central. Des bornes de auto-enregistrement biométrique partiellement déployées ou indisponables. L'absence d'essais automatiques compatibles EES. Dans plusieurs aéroports ETN sous dimensionnement chronique des effectifs des polices aux frontières qui limitent mécaniquement la capacité à absorber des contrôles plus longs. Ces quatre problèmes sont documentés par ACA Europe, IATA AT4E. Dans leur courrier commune adresse au commissaire européen aux affaires intérieures. Il y a un cinquième problème que personne ne mentionne assez clairement. L'application mobile de pré-enregistrement, baptisée Travel to Europe, permet aux voyageurs non européens de saisir à l'avance leurs données de passeport et leur photo faciale. Cette application est opérationnelle LST disponible sur iOS et Android. Elle peut réduire significativement le temps passé devant la carte, mais elle reste peu utilisée, faute de communication grand public suffisante. Ainsi vous, voyagez avec des proches, non-européens, britanniques, américains, canadiens, américains, tunisiens, algériens, faites leur télécharger cette application, maintenant jusqu'à 72 heures, avant l'arrivée. Ils peuvent, enregistrer leurs données biométriques et réduire significativement leur temps de passage au contrôle. Voici les 7 informations pratiques que vous devez retenir pour naviguer dans les aéroports français, CET, et sans perdre votre volume. Premièrement arrivez au minimum 3 heures et demi avant tout volume international, au départ DCD Orly, même si votre habitude était d'arriver 2 heures à la 26 est la recommandation principale de tous les professionnels du secteur. Deuxièmement, si vous voyages avec des passagers non-européens, leurs contrôles seront plus longs que les viateurs, même en situation de suspension partielle. Prévoyez-la dans votre planification. Troisièmement, voyager tit le matin, ou tard le soir peut devenir un choix stratégique. Les files les plus longs se forment en milieu de journée et en début de soirée. Quatrièmement, vérifiez la validité de votre passeport biométrique. Le dispositif exige un passeport biométrique en cours de cinquièmement si votre volume est retard ou si vous manquez une correspondance à cause des files. Aux frontières conservez toutes vos pièces justificatives et réclamez votre indemnisation sur la base du règlement CE. N 261-2004. Le seul des 3 heures de retard donnant droit à une indemnisation entre 250 et 600 euros et montagne. Sixthement, les aéroports de province comme Nice,
Lyon et Marseille sant généralement, moins impacts QCDGET, Orly en raison des volumes des trafics moindres. Si vous avez le choix du point de départ, de la mérite, d'être price, en septement suivez les communications, DADP et du ministère de l'Intérieur dans les prochains jours. La position officielle de la France sur l'activation complète de la clause de flexibilité n'a pas encore été rendue public de façon formelle, et cette décision déterminera le niveau de contrôle biométrique applicable dans les aéroports français pendant tout le CEQ. Cette crise de les révèle finalement est fondamental pour comprendre comment les grandes décisions technologiques et réglementaires affectent la vie réelle des citoyens. Un système concordant des bureaux de Bruxelles pourrait renforcer la sécurité des frontières européennes, se retrouve dans ces mises en œuvre concrètes et provoquer exactement l'inverse de ce il fragilise les operations en créant des congestions qui perturbent les flux, il dissuade les touristes qui contribuent à l'économie européenne. Il pénalise les voyageurs, les plus vulnérables, familles, personnes âgées voyageurs, peuvent familiars, avec les technologies biométriques, et il met en danger des emplois dans toute la chaîne du tourisme européen. 40 et un millions d'arrivées potentiels menacés. 45 milliards de dollars de dépenses touristiques NGA. Ces chiffres ne sont pas des projections alarmistes. Ils sont la traduction chiffre d'une réalité les professionnels du secteur observant chaque jour dans leurs plateformes et la décision d'urgence prise ce week-end, aussi nécessaire soit n'est, capilliatif. La vraie solution, c'est CEQ demandant, ECA Europe, IATA 8A4E, un deployment complet, de les reports allotment 2026. Una fois le pic estival pass, avec le temps de former correctement le personnel, de déployer les bornes dans tous les terminaux. De faire connaître l'application, travel to Europe, et de corriger les pannes techniques, qui paralysent le système dans ces moments les plus critiques. Si cette vidéo vous aide à comprendre, ce qui se passe dans les aéroports européens en CET, et 2026 et pourquoi les décisions d'urgence, sur les vous concernent directement, si vous voyagez dans les prochaines semaines, partagez-la immédiatement avec quelqu'un qui est envoyé prévu, et qui n'a pas encore ajusté son planning. Parce que les informations que vous venez d'entendre peuvent faire la différence entre attraper votre volume et le rate. Abonnez-vous à cette chaîne chaque semaine. Nous décryptons pour vous les décisions officielles qui affectent votre vie de voyageur de citoyen, avec les faits vérifiés, les chiffres documentés et la clarté pratique QCs, sujets urgents méritent d'étude.